Welcome to Computer Applications in Accounting. Today we are going to discuss about another two applications of Excel Solver. So the first application what we are expecting to discuss today, the scheduling the workforce using Solver. And thereafter we are taking the final application, the scheduling, transportation and distribution. In the previous lecture, we have discussed about the two application of Excel Solver. Under that, we discuss about how to determine the optimal product mix and how to do capital budgeting using Solver. So that was the two application what we had discussed in the last class together with some examples. අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Excel භාවිතා කරලා Excel Solver භාවිතා කරලා කරන තවත් ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් සම්බන්ධයෙන් අපි කියනවා workforce එක schedule කිරීම සහ transportation and distribution schedule. කොහොමද ආයතනයක transportation එකක් distribution එකක් schedule කරන්නේ සහ කොහොමද ආයතනයක workforce එකක් යම්කිසි ටාස්ක් එකකට අදාළව ෂෙඩියුල් කරන්න කියන එක තමයි අපි අද දවසේ ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මීට කලින් ලෙක්චර් එකකදී අපි සාකච්ඡා කරා Excel Solver වල ප්‍රධාන ඇප්ලිකේෂන් දෙකක්. එකක් තමයි optimal product mix එකක් කොහොමද ඩිසයිඩ් කරන්නේ, production plan එකක් කොහොමද ඩිසයිඩ් කරන්න කියන එක සහ අපිට විවිධ projects available වෙන අවස්ථාවක විවිධ feasible projects available වෙන අවස්ථාවක කොහොමද අපි මේ solver tool එක use කරලා decide කරන්නේ අපි accept කරන projects මොනවද කියන එක. මේක තමයි අපි capital budgeting යටතේ කතා කරේ solver tool එක භාවිතා කරලා කොහොමද අපි projects select කරන්න කියන එක. දෙකම අද දවසේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්න කලින් මම කැමති පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න. ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ පුතාලා මට යොමු කරලා තිබුණා ඊමේල් මාර්ගයෙන්. මම කැමති මුලින්ම මේ ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු කරලා අපි අද දවසේ අදාළ සාකච්ඡාවට යමු වෙන්න. ඒකට අපි පහුගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා activity number 3 එක. එතකොට මේ activity number 3 එකේ question එක workout කිරීමේදී පොඩි අතපසුවීමක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ අතපසුවීම අපේ answer එකට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. නමුත් ඒක අපි මුලින්ම නිවැරදි කරලා ඉමු. එතකොට තිබුණු confusion එකට solution එකක් හම්බ වෙනවා කියලා මම හිතනවා. එතකොට ඒ යටතේ අපි කතා කරේ Updes Fox PLC එක. They are into the manufacturing of men's clothes. So they manufacture 3 types of men's clothes, small, medium and large. So in that you are expected to identify the optimum production plan. So in fact in the last class we had worked that out and there we could figure out. So this was the answer what we had managed to obtain in the last class. Our optimum production plan was 500 units from a small and 1500 units from medium and 2500 units from large. So there won't be any changes in this production plan. This is perfectly fine, but there's one problem that is relating to the profit. In fact, this is where the things had gone wrong. When I'm calculating this profit, I had forgot to incorporate the fixed cost. So when I'm taking the profit, I have simply taken the contribution. So in fact, this is the total contribution here we have. So therefore, when we are working out the profit, we should have deducted the fixed cost from that. So that is the thing what I had missed in the last class. So therefore, now let me rectify that. So you can deduct the fixed cost there. So once you deduct the fixed cost, you can get the profit.
So accordingly, your correct profit figure should be 1.55 million. 1.55 million. But so having incorporated this fixed cost, let us try to run the solver again and see whether there would be any changes to this production plan. So you won't see any changes, but we may run the solver and see whether there is any changes. So now you may go to this solver. So you have taken this output. It is perfectly fine. The changing cells has been taken correctly, and the remaining constraints, no problem, everything is there. Now just say solve and see whether there would be any changes to this production plan. Then you can say keep solver solution. So if you wish, even you can take the new answer sheet as new answer report as well. But okay, let me request that as well and say okay. See, as I said, so there were no any changes. There were no any changes. So even it would be quite obvious if you go to this answer report, you can see that the original value was this, the final value is also this, the original production plan was this, and the final production plan was this. So it is quite same. So as I mentioned, there were no changes to the production plan. So therefore this is one of the important learning here. As far as this production plan is decided, the most crucial aspect is going to be the contribution. The contribution is the most crucial determinant. When it comes to deciding on the production plan, the impact of fixed cost, I would say the impact would be none, right? Because as far as the fixed cost is concerned, it does not tend to vary. For a particular level of production, the fixed cost does not change. But the variable cost, it changes from unit to unit. So therefore, in a question of this nature, when you are deciding the production plan, it depends on the contribution. It depends on the contribution. So therefore, this would be the most crucial determinant, the contribution. It is not that the fixed cost. The fixed cost could be simply a deduction from the total contribution. So it's a simple deduction from the total contribution. It does not have any impact on the production plan, right? So that is the most important learning outcome what you would witness. එතකොට අපිට පහුගිය සතියේ පොඩි අතපසුවීමක් වුණා මේ profit එක work out කරනකොට අපිට fixed cost එක deduct කරන්න බැරි වුණා. එතකොට ඒක පුතාලා මට email මාර්ගයෙන් දන්වලත් තිබුණා. correct. එතකොට අපි මේ profit එක derive කරනකොට මේ fixed cost එක deduct කරලා තමයි අපි ගන්න ඕනේ. නමුත් අපි දැක්කා මේ fixed cost එකේ කිසිම බලපෑමක් නැහැ production plan එක සම්බන්ධයෙන්. So මේ production plan එක අපි දැක්ක කිසිම වෙනසක් වුණේ නැහැ. අපි Excel solve එක run කරලා බැලුවා ආපහු සැරයක්. නම් දැන් උනත් අපිට ගිහිල්ලා ආපහු run කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන information ඒ විදිහමයි. අපි කියනවා අලුත් information වලට දාලා මේක run කරන්න කියලා. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ production plan එකේ. ඒකේ හේතුව තමයි fixed cost වල production plan එකට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. එතන fixed cost එක කියන්නේ ඇත්තටම අපි total contribution එකෙන් fixed cost එක අඩු කරලා තමයි ලාභය ලබා ගන්න. එතනදී වියදමක් විදිහට ලාභයට බලපෑමක් තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් production plan එකට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ඒතර production plan එකට ඇත්තටම බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් මේ contribution per unit එක. නැත්නම් contribution එකට තමයි. හේතුව එතන තියෙනවා අපි දකින විචල්‍යයන් දෙකක් ඒකකයෙන් ඒකකයට වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද මේ විචල්‍යයන් දෙක? එකක් selling price එක මේක ඒකකින් ඒකකයට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විචල්‍ය පිරිවැය. විචල්‍ය පිරිවැයත් ඒකකින් ඒකකයට වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ කාරණා දෙක තමයි අත්‍තරම වැදගත් වෙන්නේ production plan එක තීරණය කිරීමේදී. නිසා crucialම determinant එක වෙන්නේ contribution per unit. එතකොට ඒකත් අපේ අන්න එක වැදගත් learning outcome එකක්. Right. Having discussed that,
Now let's move on to the today's discussion, the another two application of Excel solver. So we may go to the first application. It is about using solver for scheduling the workforce. When it comes to a question where you have to schedule this workforce, the main consideration, when you think from an organization's point of view, the organizations are oriented to make profit, or their main purpose is to make profit. So therefore, in a given situation, what the organization will try to do, they always try to maximize their revenue. And also, on the other hand, they will try to minimize their cost. So that would be the simple formula to make or maximize profit, to make great profit. So that would be the business, the essence of business. In one hand, you want to increase the revenues. On the other hand, you want to minimize the cost. So that is the business reality. You want to make profit. So therefore, as far as the workforce of an organization is concerned, from the organization's point of view, it is a cost to an organization. The workforce is a real cost. In fact, it involves a huge cost. You have to pay employees the salaries. So the employee salaries is going to be the huge cost, one of the main cost items in an organization. So therefore, when it comes to this workforce related matters, the organizations will try always to minimize the number of employees that they have in a particular situation. The organization would always love to have minimum number of employees to get a particular task done. So that is what their expectation. So by using the minimum number of employees, get the task done. So therefore, when you are going to work out the questions, especially scheduling the workforce, so the main thing what you need to be conscious, that is about maintaining a minimum number of employees. Maintaining minimum number of employees and get the job done, right? So there is no point. You can minimize the employees, but sometimes you may not be able to get the job done. So therefore, yes, you need to minimize, but on the same time, you need to ensure that you are getting the required output done, right? So that is what the main concern that you should have when it comes to a working out a question where the workforce is involved. එතකොට අපි මේ දැන් කතා කරන්න හදන්නේ Excel solver භාවිතා කරලා කොහොමද අපි workforce එකක් schedule කරන්න කියලා. ඒතකොට එතනදී අපි ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් දැක්කොත් ඒතකොට ව්‍යාපාරයක් විදිහට සෑම වෙලාවකම ව්‍යාපාර උත්සාහ කරන්නේ ලාභ ලබන්න. ඒතකොට ඒක තමයි යථාර්ථය. එතනදී ව්‍යාපාර උත්සාහ කරන එක පැත්තකින් තමන්ගේ ආදායම් වැඩි කරන්න, අනිත් පැත්තෙන් වියදම අඩු කරන්න. ඒතකොට මේ workforce එක කියන එකට ආවට පස්සේ ව්‍යාපාරින සේවකයෝ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඇත්තටම පිරිවැයක්. ඒ ව්‍යාපාරින සේවකයන් විවිධ විදිහේ වියදම් අපිට දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ප්‍රධාන වියදමක් විදිහට වැටුප් වියදම තියෙනවා. ඒතකොට ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි මොකක්ද උත්සාහ කරන්නේ මේ වියදම සෑම වෙලාවකම අවමයෙන් පවත්වා ගන්න. හැබැයි අපි මේ වියදම අවමයෙන් පවත්වා ගන්නවා කියලා අපිට සේවකයෝ නැතුව ඉන්න බෑනේ. යම් සේවක සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍යයි. යම් කිසි කාර්යයක් කර ගැනීම සඳහා යම් සේවක සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍යයි. එhmenan අපි එතන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මිනිමම් එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඒත් එකම අපේ ටාස්ක් එක ඉෂ්ට වෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් යම් කිසි කාර්යයක් ඉෂ්ට කර ගැනීමට අවශ්‍ය අවම සේවක සංඛ්‍යාවක් පවත්වා ගැනීම තමයි ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම්
අපි මේ workforce schedule සම්බන්ධ question එකක් workout කිරීමේදී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි අපි උත්සාහ කරනවා minimum workforce එකක් maintain කරන්න කියන කාරණාව. So with that on mind, so let's come to the activity. So let's see what is the situation. The ABC Bank processes checks in each day in a week. ABC, it's a bank, they processes checks in each day in a week. So that is a particular task when it comes to a bank institute. The least number of workers to process checks for each day is shown below. Depending on the number of checks that they process on a daily basis, the organization, the ABC PLC, ABC Bank, has identified what would be the minimum number of employees that it takes to process checks during the week. So they work for the whole week. So that is, they work for the 7 days. And there they had identified in Monday, in order to process checks on Monday, they need at least 17 employees. They need 17 employees. Tuesday, they need 13 employees. Wednesday, 15. Likewise, they have identified the number of employees that they would require throughout the week. So that is the first thing. So therefore, in a situation when you are going to schedule the employees, so you need to make sure that this number of employees are there in the given situation. Then it says, the all bank employees work for 5 consecutive days. And that is another important thing. So let's say that there is a particular employee who starts his work on Monday, then he should work for Monday to Friday, the 5 consecutive days. No breaks in between. Then they can have the break on Saturdays and Sundays. Similarly, if there is a particular customer who starts on Tuesday, he should work for up until Saturday, the 5 consecutive days. Thereafter, they can take the break on Sunday and Monday. So likewise, that is how it goes. Then it asks, what is the minimum number of employees that the bank should have? So in order to get this check processed, what must be the minimum number of employees that the particular bank should have? So that is what the question. So you need to make sure that by using a minimum number of employees, you are going to get the particular job done. තොර මෙතන අපි කතා කරනවා ABC bank එක ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි check process කරන එක. එතකොට ව්‍යාපාරය අඳුරගෙන තියෙනවා ඒ bank එක අඳුරගෙන තියෙනවා ව්‍යාපාරයේ තියෙන check processing level එකත් එක්ක කොච්චර සේවකයෝ සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය වෙනවද එක් දවසට අදාළව. එතකොට මන්ඩේට අනිවාර්යෙන්ම සේවකයෝ 17ක්වත් ඉන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න නම්. ටියුස්ඩේට 13ක් ඉන්න ඕනේ. වෙනස්ඩේට 15ක්. ඒ විදිහට සතියේ පුරාවටම ඉන්න ඕනේ සේවක සංඛ්‍යාව එක් දවසට අදාළව අඳුනගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්න ඕනේ. ඒත් එකම කියනවා සේවකයෝ සතියේ දවස් 5ක් එක දිගට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි රික්වයර්මන්ට් එක. ඒත් අපි දන්නවා දවස් 5ක් වැඩ කරනවා දවස් 2ක් බ්‍රේක් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක දවස් 7 පුරාවටම වැඩ කරන බැංක් එකක්. ඒතකොට යාළුවගේ රෝස්ටර් එකක් ඇති. So according to that, a particular employee should work for 5 consecutive days and thereafter they can have a break. මේ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් මන්ඩේට වැඩ පටන් ගන්න සේවකයෙක් හිටියොත් සේවක පිරිසක් හිටියොත් අපි හිතමු 3 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඒ 3 දෙනා වැඩ කරන්න ඕනේ ෆ්‍රයිඩේ වෙනකම්. එතකොට මේ දවස් ටිකේම ඒ එම්ප්ලොයිස්ලා available. Saturday Sunday break එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ Tuesdayට ඒ විදිහට පටන් ගන්න සේවකයෙක් හිටියොත් එයාට පුළුවන් Saturday වෙනකම් වැඩ කරන්න වෙනවා. එතකොට Sunday සහ Monday නිමාඩු ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ඒ පටන් ගන්න දිනෙත් එක්ක දින 5ක් එක දිගට වැඩ කළ
යුතුයි. එතනදී question එක අහනවා what is the minimum number of employees that the ABC bank should have? එහෙමනම් ABC bank එකේ සිටිය යුතු අවම සේවකයන් සංඛ්‍යාව කීයද කියන එක. හරි. එහෙමනම් මේ checks ටික process කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සහ සේවකයෝ අවම සංඛ්‍යාව පවත්වා ගන්නත් ඕනේ. එහෙනම් මේ requirement වලට අනුකූලව අපි බලමු මේ question එකේ සිටිය යුතු සේවක සංඛ්‍යාව. So let me copy the information first. So this is the important information. Let me take that to an Excel sheet. Right. So again, when it comes to a question of this nature, the most important thing would be the developing the structure, right? The developing the structure is going to be the most crucial aspect, right? So therefore, let me help you in developing this structure. So therefore, when you find a question of this nature, then you know how to approach that. So therefore, it is better to learn how to organize this first. So let me first take the number of days, no? Number of days. So in a week, we have 7 days. So we may have that. So it goes from Monday, Tuesday, Wednesday, likewise. And as for the question, so if you think, if there's a particular employee who starts work on Monday, he should work for the 5 consecutive days, no? So we need to plan that. So therefore, he would be working for Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. The Saturday, Sunday, yes, they would be on leave. So that would be the situation for the employees, those who start work on Mondays, right? And there can be number of employees, no, several employees as per the roster, they may start their work, no? So there can be number of employees who would start their work on Monday, no? So let's say that there are like 3 employees who would start there as per the roster. There would be 3 employees who would start their work on Monday. So they would consequently work for till Friday. Then let's assume there are a set of employees who start their work on Tuesday. Then they would work for Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. 5 consecutive days. So they can take break on Sunday and Monday. No? So that is their leave. So let's say that we also have like 4 employees who start work on Tuesday as per the roster. එතකොට අපිට මේ විදිහට ස්ට්‍රක්චර් එක අපි ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි හිතනවා සේවකයෝ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා, සේවකයෝ 3 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා මන්ඩේට වැඩ පටන් ගන්න. එතකොට යාලා ෆ්‍රයිඩේ වෙනකම් වැඩ කරනවා. එතකොට අඟහරුවාද වැඩ පටන් ගන්න සේවකයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. යාලා ඔන්න සැටර්ඩේ දක්වා වැඩ කරනවා. එතකොට ඒ වගේම ඉන්න පුළුවන් වෙන්ස්ඩේට වැඩ පටන් ගන්න සේවකයෝ සංඛ්‍යාවකුත්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ප්ලෑන් කරනවා. එතකොට 5 consecutive days නම් මෙන්න requirement එක. ඒ විදිහට ගිහිල්ලා බදාදා වැඩ පටන් ගන්න සේවකයන් නිමාඩු හම්බ වෙනවා සවුන්ද සහ අඟහරුවාද. So let's say that there would be 2 employees who start the work on Wednesday, number of employees who starts work, right? Who starts work. Number of employees who starts work on, let me take it like that, right? Work on Monday 3, Tuesday 4, Wednesday 2, likewise, right? Then there can be set of employees, those who start work on Thursday, no? So there can be 1, 2, 3, 4, and 5. So that would be the case for the employees, those who start work on Thursday. So let's say that there are like another 2
would start work on Thursday. So we are just putting some numbers, no? Initially we may put these numbers randomly, and thereafter this is what we are going to figure out, right? So therefore just put them initially. Then the next thing is there can be set of employees who will start their work on Friday. So Friday, Saturday, Sunday they would work, and Monday, Tuesday, and thereafter they would take the leave. So let's say there would be 3 employees even who starts work on Monday, sorry, work on Friday, and there can be some employees who start on Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and yeah. So they have like 1 employee, let's say, or let's say two employees, and finally there can be employees who start work on Sunday, and they would, sorry, Monday they would work, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday off, Saturday off, and let's say there would be like 3 employees who would start like. So this is what I have assumed. Then how do you read this structure? There can be some employees who would start their work on Monday, they will work till Friday, right? එතකොට මේ වගේ structure එකක් අපි කොහොමද කියවගන්නේ? එතකොට Monday ට වැඩ පටන් ගන්න employees ලා පිරිසක් ඉන්න පුළුවන්. එයාලා Friday දක්වා වැඩ කරනවා. Tuesday ට වැඩ පටන් ගන්න පිරිසක් ඉන්න පුළුවන්. එයාලා Saturday දක්වා වැඩ කරනවා. Wednesday ට පටන් ගන්න පිරිසක් ඉන්න පුළුවන්. එයාලා වැඩ කරනවා Sunday දක්වා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ structure එක කියවන්නේ. එතකොට මේ පැත්තේ අපි අඳුනගෙන තියෙනවා මේ එක් දවසට වැඩ පටන් ගන්න සංඛ්‍යාව. සවුන්දට වැඩ පටන් ගන්න පිරිස. අඟහරුවාදට වැඩ පටන් ගන්න පිරිස. right? බදාදට වැඩ අලුතෙන් පටන් ගන්න පිරිස නේ. මේ හැම දවසකම අලුතෙන් එකතු වෙන ප්‍රමාණය නේ. ඒකට අපි ගත්තොත් මේ සවුන්ද 3 දිනක් පටන් ගන්නවා. ඒ කට්ටිය ෆ්‍රයිඩේ වෙනකම් ඉන්නවා. එතකොට අඟහරුවාදට අලුතෙන් ආපහු 4 දිනක් වැඩ පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ 4 දිනත් එතන 4 දිනක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව අඟහරුවාදා ඉඳලා මේ කලින් සේවකයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට මේ 7ම available වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මුළු සේවක සංඛ්‍යාව available සේවක සංඛ්‍යාව හැදෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ employees who start work. අලුතින්ම වැඩ පටන් ගන්න කට්ටිය. right? හරි. Now what we are going to identify, now we can identify the total employees now. So this is going to be the total employees. මේ තමයි මුළු සේවක සංඛ්‍යාව. එතකොට මොකද මෙතන අලුතින් පටන් ගන්න පුද්ගලයෝ ඉන්න නිසා මේක තමයි මුළු සේවක සංඛ්‍යාවනේ. එතකොට 3 දෙනෙක් හිටියා, 4 දෙනෙක් හිටියා, දෙන්නෙක් හිටියා, අලුතෙන් දෙන්නෙක්, 3 දෙනෙක්, දෙන්නෙක්, 3 දෙනෙක්. එතකොට ටෝටල් එක ඉන්නවා 19ක් සේවකයෝ. right? දැන් අපි බලමු එක් දවසට employees ලා කී දෙනෙක් available වෙනවද කියන එක. Let's figure out how many employees are available in each day නේ. කී දෙනෙක් available වෙනවද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් සවුන්දට වැඩ පටන් ගන්න කට්ටිය available වෙනවා සවුන්දට. නමුත් අඟහරුවාදට වැඩ පටන් ගන්න කට්ටිය සවුන්දට available වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාලගේ සතිය ඉවරනවා Saturday. බදාදට වැඩ පටන් ගන්න කට්ටිය available වෙන්නේත් නැහැ නේ. හැබැයි බ්‍රහස්පතින්ද වැඩ පටන් ගත්ත කට්ටිය available වෙනවා සවුන්දටත් නේ. මොකද දවස් 5ක් එක දිගට වැඩ කරනවානේ. ඒතර ඒ සේවකයොත් මෙතන ඉන්නවා. ඒතර සිකුරාදාට වැඩ පටන් ගත්ත කට්ටියත් ඒ වගේම සවුන්දට available. සෙනසුරාදාට වැඩ පටන් ගත්ත කට්ටියත් available. මන්ඩේට මේ ඉරිදාට වැඩ පටන් ගත්ත කට්ටියත් available. ඔන්නම් තවත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේ දවසුත් දාන්නම්. Number of employees who starts work on තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න මම දිනෙත් එක්කම දාන්නම්. Who starts on Monday. අන්න Monday පටන් ගත්ත කට්ටිය Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ නේ. right. දැන් එතකොට අපි මේ number of employees ලා multiply කරොත් මේ availability එකකින් අපිට පුළුවන් වෙයි එක් දවසට ඉන්න total employees ලව identify කරන්න. right.
Okay, let's get that. So if you can take the sum product, you know that. So you are familiar with this particular formula. Then you get the number of employees, and you can and the availability on Monday, right? You can see. So it comes as 13. එතකොට Mondayට employees ලා 13 ඉන්නවලු. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? මොකද සවුන්ද පටන් ගත්ත 3 ඉන්නවා. Thursday පටන් ගත්ත දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Friday පටන් ගත්ත 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. Saturday පටන් ගත්ත දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Sunday පටන් ගත්ත 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ ටිකම available වුණානේ. බැලුවොත් මෙන්න මේ පුද්ගලයෝ ටිකනේ available උනේ. එතකොට ඒක අපි හදලා බැලුවොත් 3යි 4යි 5යි 3යි 8යි 10යි 13යි. හරි. එහෙනම් ඒක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මේක නිකම්ම drag කරගෙන යන්න පුළුවන්. You can see then you have the availability. මේ තියෙන තත්ත්වය තුල this would be the availability. Right? So that's how you would get. Okay. Now what we would do, now we need to identify the constraints, no? So this would be the availability, but there's a minimum number of employees that we would require. Depending on the question had identified what must be the number of employees that should be there. On Monday, they require 17. On Tuesday, 13, likewise, right? Here I have identified that. So therefore, I might get the minimum number against this, right? So it's a kind of constraint, no? This is going to be the minimum number of employees required in order to get the check processing done. So this would be the minimum number of employees that must be available, right? So therefore, if you just try to see, compare that with the availability should be greater than or even equal to the minimum. එතකොට මේ question එකට අනුව නම් මේ ඉන්න ඕන සේවක සංඛ්‍යාව අනිවාර්යයෙන්ම availability එක මේ මට්ටමටවත් සමාන වෙන්න ඕන, at least minimum number එක වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි ගන්නවා greater than or equal. Greater than or equal නේ. Each day that must be the case. Greater than or equal. මේ වගේ දෙයක් තමයි අපිට වෙන්න අවශ්‍ය. Right? ඊට අපිට මොකක්ද figure out කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ? What we need to figure out? We need to figure out what is the minimum number of employees. So what must be the minimum number of employees? So you always try to maximize the profit. So therefore you would love to see the minimum number of employees would be there, right? What is the minimum? So therefore, as far as this total number of employees is concerned, this is what you want to minimize, right? Then by changing what? You can change how many numbers would start the work on each of these days. By changing this, you want to get this minimum, but at the same time, you need to make sure that the available employees should be greater than or equal to the minimum number, right? So that's what you are going to make sure. Fine. Let's go and apply the solver. Let's make use of solver to get this across. Right, now what you need to do, you need to set the objective. What is your objective? You need to minimize the number of employees. So you refer to that. You don't want to maximize, but you want to minimize that. By changing what? What you can change? You can change the number of employees that would start the work. It may be 5, 3, 2, likewise. So therefore you are going to select this. Then what would be the constraint? The biggest constraint, you need to make sure that the availability must be greater than or equal. Greater than or equal. It would be perfect if you can make it equal, but
sometimes it may not come the desired result, so therefore we are getting greater than or equal the minimum number. So that is one of the main constraint. එතකොට අපිට තියෙන වැදගත්ම constraint එකක් තමයි මේ available employees ලා අඩුම තරමේ සමාන වෙන්න ඕනේ මේ minimum number එකට. මොකද මේ checks ප්‍රමාණය process කරන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ එක් එක් දවසට මේ ප්‍රමාණය ඉන්නම ඕනේ. right? ඒත් එක්කම තව එක කාරණාවක් මේ කියන employees ලා integer values වෙන්න ඕනේ. isn't it? This employees must be integer. There can't be fractions, right? Say okay, right? You may get these two, and the solving method is going to be simple linear regression. So we know that we always assume a linear relationship, so therefore it should be simplex LP. Then you can say solve. Then it asked to keep the solver solution and also make sure to take the answer report as well, and then say okay. Right, now see, the question had produced the result. It says that there must be 20 employees. There must be, the minimum number should be 20 employees in this organization. For the purpose of check processing, there must be 20 employees. 20 employees should be there. ඒක තමයි answer. ඒත් එකම අපි බලමු අපේ constraints වලට එක constraints satisfy කරලා තියෙනවද කියන එක. අපි මෙතන බැලුවොත් Mondayට ඉන්න ඕනේ minimum 17ක්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ 18ක් ඉන්නවා. Tuesdayට 13ක් ඉන්න ඕනේ 15ක් ඉන්නවා. එතකොට අපි ගත්තොත් Wednesdayට 15ක් ඉන්න ඕනේ 15ක් ඉන්නවා. 17ක් ඉන්න ඕනේ 17ක් ඉන්නවා. 9ක් ඉන්න ඕනේ 13ක්ම ඉන්නවා. කමක් නැහැ. minimum 9ක් ඉන්න ඕනේ 9ක් ඉන්නවා. 12ක් ඉන්න ඕනේ 13ක් ඉන්නවා. right. එhmenan ඒ constraint එක satisfy කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම employees fractions නෙමේ, employees ලාත් ඉන්නවා complete units වලින්. ඒකට මේ විදිහට තමයි roster එක plan කරන්න ඕනේ. Mondayට employees ලා 6 දෙනෙක් start කරන්න කියන්නේ. Tuesdayට එක්කෙනෙක් අලුතින් start කරපුවම ඇති, Wednesdayට එක්කෙනෙක් ඇති, Thursdayට 4ක් start කරන්න, Fridayට එකක්, Saturdayට දෙකක් start කරන්න කියන්නේ, Sunday employees ලා 5 දෙනෙක් start කරන්න කියන්නේ. මේ task එකට එහෙනම් employees ලා 20 දෙනෙක් allocate කරන්න මේ විදිහට work එක plan කරලා දෙන්න. So this is going to be the case. So that is what the expectation on a question of this nature, right? Okay, so you can even go to the answer report and you can witness what is there. The original value is there, the final value is taken. This was the value in the question that we had initially thought of, and this is the final value, and these are the original values, but this should be the final values, and they are integer. That's it. And they have identified the binding and non-binding variables have identified. So as far as the Monday availability is concerned, so it's not as far as the minimum number is concerned on the Monday, it's not a binding requirement because we have more than that. Even for the Tuesday, it's not a problem. Wednesday, yes, the Wednesday the minimum number is a crucial thing, so it's a binding variable if you see. And also the Thursday, depending on the question, it was a binding one. Yes, you can see that 17 but not the Friday, it's not binding, but Saturday it's again binding, and Sunday it is not binding. So මේ විදිහට තමයි මේ question එකේ plan වෙන්නේ, right? Okay, right. So that is about the workforce schedule. So therefore when you work out a question of this nature, you need to have a structure similar to this. So මේ වගේ structure එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ question එකක් initially discuss කරනකොට මේ support එක අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට දැන් උදාහරණයට මේ knowledge එක use කරලා මේ වගේ question එකක් ආවොත් මේ වගේ structure එකක් හදාගෙන
approach කරන්න ඕනේ, right? Okay, fine. Now let's move to the final application of solver. Final application of solver. It's about using solver to solve transportation and distribution problem, right? So that is to deal with the transportation and distribution problem. You know, as far as business organization is concerned, when it comes to the sourcing of product, you would be sourcing the products from all over the country, right? So in most of the cases, um, being a particular manufacturing entity, you may be having several production plants. It is located in the different parts of the country. So one of your production plants can be there in Gaul, and another production plant can be there in Colombo, and there can be another production plant that is in Jaffna, and there's another production plant that is situated in Anuradhapura. And your main the business location would be Kurunagala, right? Something like that. So when you operate in Kurunagala, and you may be taking your production from the different parts of the country, right? And similarly, when it comes to selling the product, you may be selling the product throughout the country. You may be selling in different region, and you may be selling your products to Nuara, and you may be selling the product to Kandy, and you may be selling the product to Polonnaruwa, and you may be selling the product to Gampaha, and you may be selling product to Makara. Likewise, even considering the whole country, and you may be selling the products, right? So that is how the business operation is carried out when it comes to a manufacturing business organization. They may source the product from the different part of the country, and then they may be selling the product in the different parts of the country. So that's how it works. When it comes to a business organization as such, the main problem that they would be having, they need to plan their transportation, and also they need to plan their distribution as well, because they are taking the products from different parts of the country. They are sourcing the product from different parts of the country. So therefore they have to think about the transportation cost. And on the other hand, they are distributing the product for the different parts of the country. So then on the other hand, they must think about the distribution cost. So therefore here also the consideration is about the cost. Being a business organization, as I had mentioned earlier, you need to make sure that you always try to minimize the cost, because your objective is to maximize the profit. So therefore, you must minimize the cost to the maximum possible. But at the same time, you need to ensure that you are getting the required job done, right? So that is what the consideration. එතකොට අපි transportation සහ distribution අදාළ question එකක් work out කිරීමේදී, එතකොට අපි ප්‍රායෝගික තත්ත්වයේ සැලකිල්ලට ගත්තොත්, එතකොට ලංකාවේ අපි ලංකාව consider කරොත්, එතකොට ඉන්න පුළුවන් නිෂ්පාදකයෝනේ. එතකොට විවිධ විදිහේ නිෂ්පාදකයෝ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතුවොත් garment manufacturing කියලා. එතකොට අපි ප්‍රධාන head office එක තියෙනවා. අපි හිතමු කුරුණෑගල කියලා. අපි main operations යන්නේ කුරුණෑගල. එතකොට හැබැයි අපි අපේ ෆැක්ටරිස් තියෙනවා රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල. ඒතර මම කියව විදිහට අපේ ෆැක්ටරිස් තියෙන පුළුවන් ගාල්ලේ, කොළඹ, එතකොට වවුනියා, ජැෆ්නා, ඒ වගේම අනුරාධපුර. ඒතර depending on the availability of the labor, අපි ඒවා plan කරලා තියෙන්න පුළුවන් රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල. right? ඒතර අපිට cost effective විදිහට මේවා කරගන්න. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ භාණ්ඩ ටික අපේ garments ටික මේ එක එක factories වලින් කුරුණෑගලට ගෙන්වා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි රට පුරා බෙදා හරිනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපි නුවරට බෙදා හරිනවා වෙන්න පුළුවන්. එතනින් ගියාම අපි ගාල්ලට බෙදා හරිනවා වෙන්න පුළුවන්.
එතනින් ගියාම අපි ගම්පහට බෙදා හරිනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පොළොන්නරුවට බෙදා හරිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රටේ විවිධ ප්‍රදේශවලට බෙදා හැරීමක් කරනවා. එතකොට අපි මෙතනින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණා දෙකක්. එතකොට එක පැත්තකින් අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අපි ගාවට ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා විවිධ පාර්ට්ස් වලට. එතකොට මෙතනදී අපි මොකක්ද ඉන්ෂුවර් කරන්න ඕනේ? සෑම වෙලාවකම අපේ කොස්ට් එක මිනිමයිස් කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ආයතනයක් විදිහට අපි උත්සාහ කරන්නේ සෑම වෙලාවකම අපේ ප්‍රොෆිට් එක මැක්සිමයිස් කරන්න. එහෙමනම් we should try to minimize the cost to the maximum possible, right? So that would be the orientation when you are working out a question of this nature, right? The many companies manufacture product at different locations. We call it supply points and deliver their goods to customers, the demand product points. The question which is often arise is what the least expensive way to produce and deliver goods. So what must be the least expensive way to produce and deliver the goods? From where to source the product and where to deliver the products, and what must be the least costly method uh, while meeting the demand of the customers. As I said earlier, you need to get the job done. You try to minimize the cost, but at the same time you try to meet the demand of the customer. This type of question is called the transportation problem. So this is how we know this question, these types of question, we call it transportation question problem. The Microsoft Office Excel solver tool helps to find least expensive way to allocate goods to meet the demand. එතකොට මේ Excel solver භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ least costly method එකට අපේ transportation plan කරන්න, right? So that would be the orientation of the question. Now let's read the given question and let's see what it says and see what we need to do. The Quality Company Limited produces shirts at its Colombo, Mathura and Kandy plant. So this quality company, they have three plants, three factories they have, Colombo, Mathura and Kandy, right? The Colombo plant can produce up to 10,000 shirts. They are into the production of shirts. So the Colombo plant can produce 10,000, while the Mathura can produce 12,000 and Kandy can produce 14,000 per month. So that is going to be the capacity of each of these plants. The company must make monthly deliveries to 4 regions. At the same time, the company is delivering for four of its locations, the customer points, east, west, south and north, and that is where they may be delivering these goods, right? Demand for the product for each region is given below. So the question gives you the demand in each of the region. That is going to be east region, there is 9,000, 6,000, in the west, south 6,000 and north 13,000. So likewise you can see that, so there would be demand in each of the region is given. So therefore your objective is to meet this demand, right? Through the supplies you need to make sure that at least 9,000 units are available in the east region and 6,000 in the west, 6,000 in the south and 13,000 in the north. You need to ensure that at the end of the day this demand is fulfilled, right? So අපේ production capacity එකත් එක්ක බලපුවම අපිට මේ demand එක fulfill කරන්න පුළුවන් වෙයි. එතන මෙතන බැලුවොත් 9 6 15යි 15යි 6යි 21යි 21යි 13යි 24යි 34000ක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. 34000ක් තමයි demand එක ඔක්කොම තියෙන අපේ capacity එක බැලුවොත් 10යි 20යි 22යි 36000ක capacity එකක් තියෙනවා. ඒතකොට 36000 capacity එකක් තියෙනවා නම් 34000ක demand එකක් serve කරන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි ඒක plan කරන්න ඕනේ cost එක minimum වෙන විදිහට. The cost per shirt of producing and delivering shirts to each region from its each plant is given below. ඒත් එක්කම මේ එක් plant එකේ ඉඳලා මේ එක්
එක ෆැක්ටරි එකේ ඉඳලා එක region එකට මේ products ටික deliver කරන්න යන cost එක හඳුනාගෙන තියෙනවා. එතකොට අපි බැලුවොත් කොළඹ වල ඉඳලා කොළඹ ෆැක්ටරි එකේ ඉඳලා නම් ඊස්ට් region එකට ගෙනියන්නේ එක product එකකට අපිට cost එක තියෙනවා delivery cost එක 5ක් තියෙනවා. එතකොට කොළඹ ඉඳලා වෙස්ට් කියන region එකට නම් ගෙනියන්නේ රුපියල් 3.5ක් තමයි තියෙන්නේ ඒකකයකට. එතකොට සවුත් වලට ගෙනියනවා නම් 4.2යි ඒකකයකට. එතකොට නෝර්ත් වලට ගෙනියනවා නම් ඒකකයකට 2.2. එතකම මාතර ප්ලාන්ට් එකේ ඉඳලා අපි ඊස්ට් වලට ගෙනිච්චොත් ඒකකයකට 3.2යි වෙස්ට් වලට ගෙනිච්චොත් 2.6යි. ඒතර මේ අපි දන්නවා දුර වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ දුර වෙනස් වීම තුළ ඒකකයක ප්‍රවාහන පිරිවැය වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේක ප්ලෑන් කරනවානේ. අපි එක තැනක ඉඳලා විවිධ තැන් වලට යවන්න. එතකොට අපි එතනදි හිතන්න ඕනේ කොළඹින් ගන්න එක කොළඹින් ගන්න ඒ වගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඊස්ට් එකට යවනවද වෙස්ට් එකට යවනවද සවුත් එකට යවනවද? මාතරින් ගන්න ඒ වගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඊස්ට් එකට යවනවද වෙස්ට් එකට යවනවද සවුත් එකට යවනවද? එතකොට මේ විදිහට අපි යම්කිසි ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්ලෑන් එක අනිවාර්යයෙන්ම cost එක අඩු වෙන විදිහට තමයි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් දීලා තියෙනවා එක් region එකේ ඉඳලා එක් plant එකේ ඉඳලා එක් customer regions වලට මේවා distribute කරන්න යන per unit cost එක. Then it asks how many units should be manufactured in each plant while maintaining the demand of each region. මේ demand වල each region එකේ demand එක satisfy කරන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ එක් plant එකේ නිපදවිය යුතුද කියන එක තමයි question එක. Right? That's what the question is about. මේ එක් plant එකේ කොළඹ මාතර සහ කැන්ඩි වල එකක කීය ගන්න නිපදවිය යුතුද මේ demand එක satisfy කරන්න. Right? Okay. So let's initially copy this information and then we can work this out, right? Again, so the developing the structure is going to be the crucial one. So once you learn to develop this structure, working out question of this nature is not going to be a difficult task, right? So therefore, let me help you with developing the structure in the very first question. So the subsequent things you may handle on your own, right? Okay. So initially, let me get the demand information. Sometimes it would be needed. So මම demand information ටික මුලින්ම ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේ දීලා තියෙන per unit cost information ටිකත් වැදගත් වෙයි. ඒකට ඒකත් අපි ගමුනේ. So that information should also be taken and that is also needed. Right. Now we need to develop the structure. Depending on this, the structure is needed, no? Then you need to plan how many units that you are expecting to produce in each of these region and how many of them is expected to be delivered for each of these region, no? අපි මුලින්ම plan කරගන්න ඕනේ මේ එක් plant එකේ කීයක් හදනවද ඒ හදන ඒවා කොච්චරක් අපි distribute කරනවද එක එක region එකට. ඒක මුලින්ම අපි උපකල්පිතාගයන් ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි Excel solver භාවිතා කරලා question එක work out කරලා ගන්නවා, right? ඒතර අපි හිතමු කොළඹ වල ඒකක යම් සංඛ්‍යාවක් හදයි. ඒතර මේ හදන ඒවාගෙන් let's say 3000 is delivered to the east. East වලට 3000ක් deliver කරනවා. West වලට 2000 is delivered. So these are some assumed figures, right? South another 1500 is delivered and north 2500 is delivered. Accordingly, if I take the total over here, then what is that? That is in fact the production, no? That is the production of Colombo plant. මෙන්න තියෙනවා Colombo plant එකේ production එකනේ. 9000ක් හැදුවා 3000ක් east වලට යවනවා කියලා හිතුවා 2000ක් west වලට 1500ක් south වලට 2500ක් north වලට. Right? Likewise. මාතරට. දැන් අපි ගමු මාතර plant එක. මාතර plant එකේ හදලා 2000ක් east වලට යවනවා
1500ක් වෙස්ට් 3500ක් සවුත් 4000ක් නෝර්ත්. එතකොට මේකේ ටෝටල් එක ගත්තොත් අපිට පේනවා මාතර ප්ලාන්ට් එකේ 11000ක් හදනවා. හදලා 2000ක් ඊස්ට් එකට යවුවා 1500ක් වෙස්ට් එකට යවුවා සවුත් එකට 3500යි 4000ක් නෝර්ත් එකට යවුවා. right? අපි දැන් ගමු කැන්ඩි. කැන්ඩි වල හදලා 3000ක් යවනවා ඊස්ට් 2000ක් යවනවා වෙස්ට් 1500ක් යවනවා සවුත් 3000ක් යවනවා නෝර්ත්. ඒකෙත් අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගත්තොත් මේක ඩ්‍රැග් කරොත් පහළට එහෙනම් ඒක 9500ක් හැදුවා කැන්ඩි වල 3000ක් යවුවා ඊස්ට් එකට වෙස්ට් එකට 2000යි 1500යි සවුත් එකට නෝර්ත් එකට 3000. එතකොට මේ අපි තියෙන ඕන එතකොට what we have our production. එතකොට මේ තමයි production. හැබැයි අපි දන්නව නේද මේ එක් plant එකේ capacity එකක් තියෙනවා. Can you remember the question had said initially each of these region would be having a capacity. The Colombo plant can produce up to 10,000, right? So that is the most important thing, the capacity. We have to do this within the capacity. Capacity. So you have to do that within the capacity. Then Matara, so they are like 12,000. Then you have Candy, it's like 14,000. Right? So this would be the capacity. So therefore, in a given situation, your production should be less than or equal. You can't go beyond the capacity, no? So therefore, this is one of the constraints. Your production should be less than or equal to the capacity. Right? Okay. Then, if I take the total over here, what is that? So, I will total එක ගත්තොත් මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ ඊස්ට් රීජන් එකට ලැබිලා තියෙන භාණ්ඩනේ. ඊස්ට් රීජන් එකට ලැබුණු භාණ්ඩ. කොළඹ වලින් 3000ක් කිව්වා, මාතරින් 2000ක් කිව්වා, කැන්ඩි වලින් 3000ක් කිව්වා, යන 8000ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට මේක මම ඩ්‍රැග් කරගෙන ගියොත් ඊට මෙතන තියෙනවා වෙස්ට් වලට තියෙන භාණ්ඩ ටික. වෙස්ට් වල තියෙන ෂර්ට්ස් ටික, සවුත් වල තියෙන ෂර්ට්ස් ටික, නෝර්ත් වල තියෙන ෂර්ට්ස් ටික. ඊට මේකට මට කියන්න පුළුවන් නේද? availability කියලා. availability of shirts කියලාම දාන්න. එතකොට it would be more meaningful, no? Availability of shirts. shirts කොච්චරක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ හම්බෙලා තියෙන shirts අපි අනිවාර්යයෙන්ම ensure කරන්න ඕන නේද demand එක fulfill කරනවා කියලා. ඒත් අපිට මතකද question එකේ දුන්නා demand of each of these region. එතකොට මම මෙතෙන්ට ගත්තොත් මේ demand කියන එක ඔන්න මේ ලැබිලා තියෙන availability එක අනිවාර්යෙන් at least මේ demand එක fulfill කරන්න ඕනේ. So therefore, in a given situation, the availability should be what? Greater than or equal at least to the demand. You must satisfy the demand. That is the most crucial thing, right? You can minimize the cost. Even you can bring this cost to zero. Even you can bring this cost to zero if you do not deliver anything, the cost is zero. But in that particular case, you haven't achieved the objective. So therefore, you want to minimize the cost, but at the same time, you need to achieve the demand. So that is the important thing. So that is going to be the second constraint. Now, the most important thing, what would be the cost? If you plan your delivery in this particular way, what would be the cost? Cost එක කීයක් යයිද මේ විදිහට අපි delivery එකක් plan කරමු. අපි නිකන් හදලා බලමු. Just එතකොට කොළඹ වල ඉඳලා ඊස්ට් වලට 3000ක් යවනවා නම් ඒකකයකට 5ක් යනවා. කොළඹ වල ඉඳලා වෙස්ට් වලට යවනවා නම් ඒකකයකට 3.5යි. කොළඹ වල ඉඳලා සවුත් වලට යවනවා නම් ඒකකයකට 1500. ඒකකයකට 4.2යි. එතකොට කොළඹ වල ඉඳලා නෝර්ත් වලට යවනවා නම් ඒකකයකට 2.2යි. ඒක මෙච්චර. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් නේද සම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාලා මේ රෝ එක මල්ටිප්ලයි කරනවා මේ කියන රෝ එකකින්. එතකොට ඔන්න කොළඹ වල ඩිලිවරි එනවා. මාතර එක කොස්ට් එක මාතර ඉඳලා ඩිලිවර් කරන යුනිට්ස් වලින් වැඩි කරනවා මාතර එක. කැන්ඩි වල එක මේ කැන්ඩි වල තියෙන ඩිලිවරි වලින් වැඩි කරනවා.
එතකොට essentially මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ rows තුන මේ කියන rows තුනෙන් multiply වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන ඇත්තටම range එකක්. එහෙනම් range එකක් multiply කරද්දී අපිට use කරන්න පුළුවන් අපේ knowledge එක මොකක්ද? sum product කියන එක. sum product knowledge එක apply කරොත් අපිට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් take this particular range and if you wish you can make it constant and get them multiplied by this. Get them multiplied by the number of units. Then you may ended up getting the cost. That's it. ඔක අපිට manually තෝරන්න හදා බලන්න තිබ්බනේ. manually හදනවා කියන්නේ මේ එක් region එක ගන්න තිබ්බනේ එක. එතකොට බොහොම එක region වලින් අරන් බලමු. එතකොට ගොඩක් දැනෙන තේරෙන විදිහට. එතකොට මේ ගත්තොත් කොලම්බෝ වලට අදාළව කොලම්බෝ cost ටික ගත්තා. කොලම්බෝ delivery එක ගත්තා. එහෙනම් ඔන්න කොලම්බෝ ටික ආවනේ. කොලම්බෝ. ඒ වගේම අපිට කරන්න තිබ්බනේ ඊළඟට මාතර. මාතර එකත් අපිට මේ විදිහට sum product දාලා ගන්න තිබුණා. This is the unit cost and this is going to be the delivery. 35,800. Similarly, you could have taken the candy as well now. So when you come to the candy, sum product, candy cost, and this is it. Right. එතකොට මේ කේක් සම්පූර්ණ ටෝටල් එක ගත්තත් අපිට අර කලින් ආන්සර් එකම හම්බ වෙනවනේ. එතකොට මෙහෙම කරනවා වෙනුවට තමයි අපි එකපාරම ආන්සර් එකක් ඩිරයිව් කරන්නේ. 104 400 so it correspond නේ. එතකොට මේ වගේ effort එකක් නැතුව අපිට පුළුවන් වෙනවා බොහොම පහසුවෙන් කොහොමද අපි ගත්තේ you get the sum product and you get the cost information that is there and you may get the information on the number of units. So then it gets the job done. So therefore this is your objective. You need to minimize this cost by changing this. Right? We'll see. Right. Okay. Now we may make use of the solver and get the things done. Go to data, solver. What is the objective? You want to make sure this cost minimized. Get this cost minimized by changing what? Changing this. You can plan your production. By changing this production, you can achieve this result. දැන් අපිට production එක වෙනස් කරලා තමයි මේ cost එක minimize කරන්න වෙන්නේ. Then what are the constraints? The main constraint is production. Your production in each of these regions should be less than or equal. You can't go beyond the capacity. You can produce beyond the capacity නේ. තියෙන capacity එකට වඩා produce කරන්න බෑනේ. එහෙනම් ඒක main constraint එකක්. Edit. The second thing, the availability of shirts in each of these region should be greater than or equal. Should be greater than or equal to the demand. Demand එකට අඩුම තරමේ සමානවත් වෙන්න ඕනේ. demand එක fulfill වුනේ නැත්නම් objective එක achieve වෙලා නැහැ. right? අනිකත් තව constraint එකක්. ඊට පස්සේ මේ කියන production එක කොයින් වෙලාවකවත් භාග සංඛ්‍යා වෙන්න බෑ. It has to be integer values. Okay, that would be the three constraints, and this is a linear relationship what you assume, and you can say solve. Then you can even ask for the answer, and that's it. You could have get this job done at a cost of 86,800. 86,800කට මේ distribution එක කරගන්න පුළුවන්. 86,800ක distribution එක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට produce කරමු. candy plant එකේ හදන්න ඒකක 12000. ඒකෙන් 9000ක් යවන්න east වලට 3000ක් යවන්න west වලට. මාතර 12000ක් හදන්න
3000ක් යවන්න වෙස්ට් වලට, සවුත් වලට 6000ක්, නෝර්ත් වලට 3000ක් යවන්න. කොළඹ වල 10000ක් හදන්න, ඒ 10000ම නෝර්ත් වලට යවන්න. මේ ප්ලෑන් එකට අනුව අපි ඩිලිවරි එක කරොත් මේ අමවුන්ට්ස් ටික ප්‍රොඩියුස් කරන්න මේ විදිහට ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න. එහෙම කරොත් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. That's it. So that's how you approach a question of this nature. Now you can see the original value was 104, 450, 86, 800, the final result. So this is the kind of output. This was the original values what you make use of, and this was the final values. And as far as the constraints are considered, so there were some constraints, especially the availability of shirt in each of these region. So 9,000, it was a kind of binding one. Yes, 9,000, and it was 6,000 binding, and yeah, so those are like binding, no, because the demand is a kind of limiting thing, right? So therefore demand is a binding constraint. මේක තමයි අපේ එක ප්‍රධාන constraint එකක්. මේකින් අපේ profitability එක limit කරන factor එකක්. අපිට යන්න බෑ මේ factor එකත් එක්ක. ඒත් එකම තව constraint එකක් අඳුරගෙන තියෙනවා, production in මාතර and Colombo production. මේ production බැලුවොත් Colombo මාතර will පේනවා capacity එක constraint එකක්. So this is the biggest constraint. You can't go beyond the capacity. Capacity එකට එහා යන්න බෑ. හැබැයි candy වල අපිට capacity එක constraint එකක් වෙලා නැහැ. ඕනනම් අපිට තව එකක 2000ක් වුණත් වැඩිපුර නිපදවන්න තිබුණා. Right? So we haven't used that to the fullest. But these constraints we have used them to the fullest. Right? So no slack, but here there is a slack. So that is how we determine the binding and non-binding constraint, right? Okay, so this is what the today's discussion, and so I'll be uploading a kind of some practice questions before your examination. Probably within 1 week's time I'll be uploading some practice questions. So in that I will give more question on this aspects, so you can try this. But until that particular time, you can try these activities what we had managed to discuss in the lecture, and make sure to master these concepts, right? So in case of your examination, so you may be tested on the solver. Probably you may be tested on the first two applications what we had discussed in the last class, but sometimes there may be some chance to test something of this nature, but most of the time I would give the priority to what we had discussed in the last class, right? So depending on the perceived complexity, I may not test on this, right? So මේ application දෙකත් අපි ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙකත් හොඳට මාස්ටර් කරන්න. නමුත් විභාගයේදී ගොඩක් වෙලාවට මම පළවෙනි applications දෙක, ඒ කියන්නේ product mix එක සහ capital budgeting කියන එක focus කරනවා. මොකද මේ application දෙක ටිකක් complex. නමුත් මේක master කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා පුතාලා work කරන්න ගියාම. නිසා මේ දෙකත් master කරන්න. ඒත් එක්කම in time to come මම practice questions ටිකක් upload කරනවා. ඒකට ඒක පුතාලට final exam එක සම්බන්ධයෙන් idea එකක් එතනදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක mock exam එකක් විදිහට මම upload කරන්නම්. Then you can have idea about that and you can practice that. So then whatever the question that you come up with that, then you can get them clarified before the final examination, right? Okay, until such time we may stop our discussion, and you may practice this as usual. If you have any questions, so you better email to me and get them clarified as you used to do, right? So with that note, so this is what the expected content that is to be delivered under this course, and
we have ensured that we have delivered the 100% of the course, even under the circumstances of this, the unexpected circumstances of this corona. But however, we have managed to achieve that. So therefore, it's one of the biggest success we believe. And the real success comes that when you master the things and when you showcase your talents in your final examination. And I'm quite happy with the way you had performed in your individual assignment. And for the final exam, you have 70 marks. So therefore, carefully plan that and try that to the maximum possible. We'll be having a kind of a structured paper. So you may attempt that within the given time frame, right? Yes, more detail would be given to you later on your examination. I'll be sending an comprehensive email regarding your examination. And until such time, the things what we had discussed in the lectures, you may try that. And that is what we'll be testing on your knowledge, right? So එහෙමනම් පුතාලා මේ දක්වා lectures වල ඉගෙන ගත්ත questions practice කරන්න. එතකොට විභාගයේදී අපිට මේ වගේ content එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. මේ ඉගෙනගත දේවල් වලට පිටින් කිසිම දෙයක් අපි ටෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි හොඳ adequate content එකක් ඉගෙන ගත්තා. පුතාලට තියෙන එක showcase කරන්න in case of the final examination. ඒතකොට final examination එක ගැන comprehensive email එකකුත් එවන්නම්. ඒත් එක්කම model paper එකකුත් මම upload කරන්නම්. එතකොට idea එකක් ගන්න පුළුවන් final exam එක මොන වගේද කියන එක. Right? Until such time you may practice the given questions. Right? And so I must thank you for the given support for the success of this course. And so I have really enjoyed the time that we had throughout this course. So hopefully see you in the next semester, so if possible, right? So thank you very much.